the power of one person to gather around himself or herself for a positive purpose, for a positive cause. И это действительно то, что делает человека, когда он делает позитивные вещи для чего-то. And also that shows that purpose in life is vital. It's very important for us to know our purpose in life and for us to pursue the purpose. И предназначение — это очень важно, чтобы знать, для чего мы были, для чего наше предназначение в жизни. Many things are happening all over the world, but time stops when we find ourselves, when we find our purpose, and when we pursue it. Много чего происходит в мире, в жизни, но когда мы узнаем, кто мы, наше предназначение, все меняется для нас. And just to solidify what Ms. Nkiru said in appreciating all the people that helped her in one form or the other to seeing the success of the book, I really want to say it takes a lot to write a book. It's not very easy as sometimes it looks or it seems. So I want to add to that, and I want to say a very big thank you to any person that has in any way helped in help for us to see the book, and hopefully will continue to help in distributing, in spreading the good news that is in the book. Я также хочу поблагодарить всех, кто вложил свои руки в написание этой книги и все, что они вложили в это. I believe most of you know that one of Ms. Nkiru's passion is to care for women, young women, old women, and to improve the women's world in general. Я думаю, что каждый, может кто-то из вас знает, что мисс Нкиру это страсть, это чтобы помочь женщинам. Because the best thing for a woman is to be a woman. И самое важное, что для женщины, это чтобы она была женщиной. And it's not by accident that God created a woman to be a woman. И это не случайно, что Бог создал женщину. Because that's the best form she can operate in. Это самая лучшая форма, которую она может действовать. So there is a responsibility on every woman to care for other women and to improve the women's world in general. Это самая обязанность женщины, что делать для женщины и ее предназначение. It is one of the responsibilities of every woman to take care of other women and in general to improve the women's world. Это женщина ответственность помочь другим женщинам понять, кто они, реализовать себя в жизни. So it is in the pursuit of this purpose and of this vision that we see the birth of this book today. Это в погоне за счастье и предназначение мы понимаем, для чего написана эта книга. And one good thing about writing books is that books have the potential to outlive the author. И самое интересное, что в написании книги, это в том, что в книгах есть потенциалы, чтобы дотрагиваться до сердец людей. And every author, they have their style of writing, and that portrays the message in a unique style. И у каждого автора есть свой потенциал в написании книги и свой стиль, как он пишет эту книгу. Some people might think, oh goodness, we have so many books already, and when I was going through the manuscript of the book, even Ms. Nkiru was also saying, my goodness, so many books in the world, who will read my book, who will need my book? But it's just like saying, oh, there are so many children in the world again, why should I give birth to children? Or there are so many doctors in the world already, why should I become one? I mean, purpose will always help us to understand why we are here and what we need to do. Как мы думаем, что много книг есть, которые прочитать, но предназначение, оно для того, чтобы узнать, для чего мы вообще существуем в жизни. I need to repeat this just to help the interpreter. Sometimes we think there are a lot of books already and there is no need to write another book.
Иногда мы думаем, что много книг есть, чтобы почитать, и нам не нужно читать книг. But that is a wrong mentality, at least not a perfect mentality. Но это неправильный менталитет. Because that limits the potential in a person. Потому что это ограничивает потенциал человека. And that is a kind of I can't mentality, and it doesn't give you the freedom you need. И это говорит о том, что я могу, и оно не дает вам свободу, которая вам нужна. So anytime you are faced with any project and you have the thought, it's a kind of discouraging thought. Oh, we need another book on this topic. Когда вы пишете книгу, и вы думаете, кто может прочитать мою книгу, это как бы для вас Just know that no one can write a book like you will write it. Просто знайте, что никто не напишет книгу так, как вы ее пишете. Because you are unique, you are different from all other authors. Потому что ваша книга, она уникальна, она не как у других авторов. And that thought that who will need another book is similar to saying, okay, there are so many children in our world, there are so many orphans in our world, why should I give birth to my own children? Это то же самое, как говорить много книг в мире, и зачем мне писать, или говорить, что много детей в мире, зачем мне еще родить детей. Or to say there are so many doctors, some of them are even jobless, why should I become a doctor? Или это то же самое сказать, много врачей в мире, но зачем мне стать врачом? Тоже как личность этой книги. And that way I'm expanding my world, because I met the woman, I don't know, just today, I met her today for a few hours. She has a whole world I don't know about, but I gave her the book. That is like a seed into a huge world that I don't even know about. Я познакомилась с этой женщиной сегодня, несколько часов тому назад, и я отдала эту книгу, но я не знаю, в каком мире она. Я отдала эту книгу, поделилась с ней. Another good thing about books, or when we have something in the cyber world, is that you may be sleeping, you may be cooking, you may be doing different chores, and still you are preaching to somebody, you are helping somebody, you are teaching somebody, because somebody is reading your book while you are busy doing other things. Самое интересное в книге это то, что даже если человек занят своими домашними заданиями или работой какой-то, ваша книга, она может проповедовать к этому человеку, коснуться сердца этого человека. So I want to encourage you, if you have it in your heart, to also have a plan to write a book, to leave a message for this generation. Я также хочу вас ободрить. Если у вас есть такая возможность, вы можете написать свою книгу, чтобы какое-то послание дать человеку, чтобы как-то помочь человеку. Okay. And because of the limitation of time, let me now go to sharing some things with you, especially with ladies, with girls. Я хочу чем-то поделиться с вами, женщинами. I'm not discriminating. Я не дискриминирую. But often women, girls are called the weaker vessels. Вы знаете, женщины называются, как бы нежными женщинами, нежными. Слабый сосуд. And this is due to their peculiarity, because they are so loving, they are so believing, they have such a kind heart, and they have an easy to believe heart. Это в женщинах, потому что они очень любимые, они нежные, они чувствительные. But even with that, every girl should grow up and be responsible for her life. Но каждая женщина, девушка должна быть ответственна за свою жизнь. And to be responsible for one's life, one will need to be brave. You need bravery to be responsible. И чтобы быть ответственной, вам нужно быть смелой.
And recently I just listened to a TED talk titled Women, Girls or Ladies Should Be Taught Not to Be Perfect, but also they should be taught to be brave. Но недавно я слышала такую поговорку, что женщина должна быть также смелая. And that is what Miss Nkuru, has expressed. She has exercised that by being brave and in a very short period of time, writing the book, going through all the procedure, the process of translating, editing, publishing. It was hectic, but she did it. И это так же самое, что с автором миссис Nkuru, как она смогла написать эту книгу. Оно было нелегко, но она смогла это сделать. She was brave. Она была смелая. So, if we want to change our world, if we want to change the women's world, and if we want to leave a world for the next generation, then we need to leave something for the next generation. Если мы хотим изменить мир, или мы хотим оставить что-то за следующим поколением, нам нужно что-то сделать для этого. And one of the best things we can do is to educate our girls, to educate our ladies, to educate women generally. И то, что мы можем сделать, это научить наших девушек, женщин. We have to teach girls, ladies, what is love. Мы должны научить женщин, что такое вообще любовь. What is real love and what is true love. Что такое искренняя, настоящая любовь? Because the plan of God is for everybody, but especially women, to be the embodiment of love, to use out love wherever they are. Ну, план Бога это чтобы женщины особенно имели эту любовь и понимали, что вообще это такое. And because you are always dependent on what you give, and because women are created to give out love, and you remember this, you are always dependent on what you give, and because women, they give out so much love, they also need love, and sometimes they make the mistake thinking artificial love is love, whereas it's not really the real love they need. Потому что мы отдаем любовь, мы ищем, мы всегда нуждаемся в любви. Нам надо понимать, что любовь не натуральная, не от Бога, она всегда оставляет что-то нехорошее. And our world is not as safe as it used to be. Many years back, many centuries back, a lot of systems were in place, and it was a safer world for women. Now it's not like that. Equality, the same rights, and we get some benefits, but we also have some disadvantages. So if we want the freedom, then we have to take the responsibility. So these days, nobody's really caring for women like they used to do before. So you have to be responsible for your own life, Сейчас мы живем в таком времени, где сейчас все поменялось. Любовь, женщины ищут любовь, но сейчас такое время, что мы, женщины, должны быть ответственны за свою жизнь. Yeah, so I want to switch a little bit to the men. Men, we know them to be, the strong part of humanity. Мы знаем, что мужчины, они сильные, крепкие. And there is always an attraction between a woman and a man. И есть какое-то привлечение мужчины и женщины. And that is in God's plan, to increase the population, the family is in God's heart. И вы знаете, что это всегда план Бога, семья, муж и жена. And if not for that natural attraction, I personally believe that people will not be married. Если бы не из-за этого привлечения мужа и жены, я не думала, что женщина или мужчина бы замуж выходили, женились. But women and ladies should also know that men are not gods. Но женщины должны знать, что мужчины, они не Бог. Women should know that men are not so much different from them in weakness. Но женщины должны понимать, что мужчины, они такие же человек, как и женщины.
нету никакой разницы. They are not so much. Нет большой разницы. Нет большой разницы. And often as women, we make mistake. We find a man and we think, oh, I found a God. I found everything I need. И иногда мы ошибаемся, думая, что когда мы нашли парня или человека, которого мы любим, мы думаем, что мы нашли Бога, тот, кто сделал для нас все. So we have a huge expectation. We are so happy. We put a lot of hope on the man that is just flesh and blood, somebody that was born just like you. I mean, somebody that is also surviving. И мы иногда думаем, что мы поставили всю свою надежду на этого мужчину и думаем, что такой же человек, как и мы думаем, что мы можем доверять ему. And of course, because it's just a man. Но это просто человек, это мужчина. Often we get our hearts broken. Иногда у нас сокрушенные сердца, сердце разбито. These are some of the things you will read in the book. Это одно из тех, что вы прочитаете в книге. Because we think men are everything we need, we give our best, we sell our birthright, and and we are left with nothing. Мы отдаем все мужчине и думаем, что это все нам поможет, но мы